Hello everyone. In the advanced separation process, we are discussing types of membrane module. So it is basically four types of membrane module are available. So you can remember as a P, T, S, and H. So what is the P? Uh, Plate and frame. Plate and frame. T is for tubular, S is for spiral wound, and H is hollow fiber. Hollow fiber. So there are the number of four types of membrane module are available for the separation technique. First one is P, which is plate and frame. T is for tubular, S is spiral wound, and H is for hollow fiber. Okay, each one has having a different criteria and different specification and characteristic towards the separation techniques. Each have a different size, each have a different shape, and each one of each having a different style of working. So let's from the first one is that it is spiral wound. Okay, so exactly in these types of membrane, the sheet of membrane or membrane material can be wound in the spiral. Okay, इसको स्पाइरली वाउंड किया जाता है ऐसे राउंड शेप के अंदर एंड टू मेक अ सिलिंड्रिकल फॉर्म. जैसे कि इस फिगर के अंदर हम देख सकते हैं. सो राइट नाउ हियर द filtrate is removed from this side. For example, feed is directly goes in this membrane. Okay, so what we are get it here. So exactly at here, what happened then? They are the wounding condition. So at that point we are get the filtrate. Okay, and these are also we are get it filtrate, and this will in this side we are getting retented. Suppose this is the membrane. ओके ओके, इसको हम ऐसा राउंड में क्या करेंगे, शेडिंग करेंगे. ठीक है, इसको हम suppose this is the membrane sheet. ओके, सिंपल membrane sheet. नाउ इट्स इसको इस तरह से मोड़ेंगे. ओके, तो मुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वो प्लेट से लेके इस तरह से बन जाएगा. ठीक है, राउंड में हो जाएगा. सो इसको हम नंबर्स ऑफ लेयर्स के तौर पे हम इसको राउंडली वाउंड करेंगे. तो अभी देखिए व्हाट एग्जैक्टली इन द फर्स्ट केस. सपोज दैट इन फर्स्ट दिस इज द what we can say that this is the feed is inletted and feed is outlet. ઓકે, આ મેમ્બ્રેન છે, અહીંયાથી ફીડ ઇનલેટ થાય છે અને અહીંયાથી આઉટલેટ થાય છે. તો હવે આ જે મેમ્બ્રેન છે એ શું કામ કરશે, મેમ્બ્રેન ઇઝ ડુઈંગ only permitting particles which size is below the considered membrane. That means the particle is having a size which is less than the we are considered those membrane. So that means retented we are getted in on the top of the side. Okay, and this will be side gonna permeate. Now this condition you have to assume in this circle or make it, you can say that you can say it spiral wound. So एने जो તમે आप उसको राउंडली वाउंड करोगे तो क्या हो जाएगा, तो ये पूरा पार्ट क्या रहेगा, रिटेंटेड. दैट मीन्स दिस आर द रिटेंटेड एंड दिस आर द परमिएट फेज. सो एग्जैक्टली इसके अंदर से जो भी मटेरियल पसार होगा इसको अब ये जो है उसको आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसके अंदर से जो भी मटेरियल पास होगा वो क्या होगा,
परमेट होगा हमारा, दैट मीन्स हमारा फिल्ट्रेट होगा, और इसकी बाहर की साइड वाला जो पार्ट होगा मेम्ब्रेन के वो क्या होगा, रिटेंटेड. तो similar the spiral wound, we can say that the figure is given here, the numbers of layers of different सेम जो भी मेम्ब्रेन है उसका नंबर्स ऑफ लिया है, जिसके अंदर हम देख पा रहे हैं this is a permeate which is out and permeate out. Okay, and here is the feed solution in this direction, feed is going to send. Okay, feed को हम enter करा रहे हैं. ठीक है, so the next thing is that in this part यहाँ से परमिट हमें रिटर्न में मिलेगा, और move on the next. These are the membrane filtration, the direction. तो किस डायरेक्शन के अंदर हमें क्या मिलता है, जैसे कि दिस इज द क्रॉस सेक्शन एंड सपोज दैट अ फीड इज एंटरिंग एट द लेफ्ट हैंड साइड. ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड से फीड क्या हो रहा है, एंटर हो रहा है. ठीक है, वी आर सिंपली सी दैट यहाँ से फीड इज इनलेट. ओके, સો નાવ એન્ડ સો અહીંયાથી શું થશે, તો એક બાજુ તમને મળશે પરમિએટ અને બીજી બાજુ મળશે રિટેન્ટેડ. એટલે એક્ઝેક્ટલી શું વર્ક થશે, જો આપણે ઇફ વી આર એઝ્યુમિંગ અ સિસ્ટમ, તો એક્ઝેક્ટલી વોટ હેપન હિયર, એક્ઝેક્ટલી હિયર suppose you have to assume this system. तो यहाँ से क्या होता है, फीड इनलेट होता है, तो यहाँ से आपको मिलेगा रिटेंटेड. शॉर्ट नेम इज रिटेंटेड, और यहाँ से मिलेगा आपको परमिएट. ठीक है, और ये रहा आपका फीड. ठीक है, तो एग्जैक्टली दिस आर द मेम्ब्रेन. ओके, तो यहाँ पे क्या एग्जैक्टली हम देख पा रहे हैं, सो दिस फिनोमेना इज यूज ओवर देयर. ओके, operating conditions. So which are the operating condition you have to carry forward or you have to tackle for the membrane. If in the process the pressure is, if it is an increase, or maybe we can say that the pressure or velocity is maximum or it is increased, so it is possible that the membrane can get the falling. मतलब मेम्ब्रेन फट सकता है या टूट सकता है या फिर ये ब्रेक हो सकता है. ओके, और मे बी इट इज़ नॉट वर्किंग एज मच एज वी expect. The concentration polarization, the layer of solution immediately adjust to the membrane surface becomes depleted in the permeating solute on the feed side. The membrane surface becomes depleted in the permeating solute on the feed side. Membrane and so exactly क्या है, मेम्ब्रेन के ऊपर ये क्या हो जाएगा, ये पूरा लेयर बन जाएगा. किसका लेयर बन जाएगा, जो भी रिटेंटेड मटेरियल है उसका. Now which reduce the
permeating component concentration different across the membrane, thereby lowering the flux and membrane selectivity. સો હવે શું થાય છે એક્ઝેક્ટલી જે આ મેમ્બ્રેન છે તો એના પર પરમિએટનું જો લેયર વધતું જાય બરાબર સોરી રિટેન્ટેડ મટીરિયલનું જે જગ્યા છે એ જગ્યા પર શું થશે તો કે રિટેન્ટેડ મટીરિયલનું સ્થાન વધી જશે સો એનાથી શું થશે તો કે નેક્સ્ટ જે પણ ફીડ આવશે તેમાં જે પરમિએટ મટીરિયલ્સ છે તે આ મટીરિયલમાંથી પસાર થતાં કેવી લાગશે અને વાર લાગશે સો એનું કોન્સન્ટ્રેશન એ શું કરી શકશે ઘટાડી દેશે સો એના માટે મેઇનલી કન્ડિશન જે છે એ એક્સેપ્ટ કરવાની હોય છે તો એ કેવી હોય છે તો એ ત્રણ પ્રકારે હોય છે તો કે પહેલાં તો તમે ક્યાં તો ક્રોસ ફ્લો યુ કેન યુઝ અ ક્રોસ ફ્લો કો કરંટ ફ્લો યા કાઉન્ટર કરંટ ફ્લો maybe you are known that what is the counter current cross current and cross flow. So suppose this is the figure, okay, and these are the direction. So if okay, I'll change the current color so you can understand. This is the co-current, that means flow in same direction. ओके एक ही डायरेक्शन के अंदर फ्लो हो रहा है ठीक है second thing is that these are the this one is the co-current, that means flow is in the single direction બરાબર okay secondly this is the inlet, this is the this and the counter current, what is in the counter current positions, so it is in the counter current positions. This is your counter current positions. And what about the cross flow? This is inlet and it is outlet. And what about the cross flow? This is the cross flow positions. Okay, इसके अंदर से फ्लो पास होगा और दूसरा यहाँ से होगा, यहाँ से इस तरह से और इस तरह से. It is called a cross flow. So using this phenomena we can reduce the membrane falling and we can increase the concentration. So in the cross flow as opposed to dead end, मतलब एक दूसरे का end है, it is in total opposite portion. Cross flow velocity is an important operating parameter. Cross flow जो है which is very important parameter. It is submicron particles. Thermodynamics driving force, pressure, temperature, concentration, even etc. for the transport through membrane is actively gradient in membrane. तो इसके अंदर प्रेशर टेम्परेचर जो है वो एक्टिवली वर्क करते हैं. फ्लक्स kg per meter per hour we can say that, or selectivity and membrane area. So these are the characteristic of filtration process. So in this graph there is a number of processes given and it is the given of particle size. यहाँ पे પાર્ટિકલ સાઇઝ આપેલી છે કે એટલાની વચ્ચે એ યુઝ કરી શકાય. ઓકે, જેમ કે સૌથી પહેલાં આવે છે there is a large size. So large size is micrometer. So suppose that in first case is mf. Reverse osmosis, nanofiltration, ultrafiltration and microfiltration. फर्स्ट आता है माइक्रो. सो माइक्रो की साइज़ सबसे बड़ी होती है, उससे कम साइज़ होती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और उससे कम
नैनो फिल्ट्रेशन, और उससे भी कम होती है रिवर्स ऑस्मोसिस, जहाँ पे हम देख सकते हैं 0.01 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक साइज होती है। और यहाँ पे साइज जो होती है वो क्या होती है, 1 नैनोमीटर्स टू 100 नैनोमीटर, और इसकी साइज 1 नैनोमीटर होती है, और इसकी साइज 1 नैनोमीटर से भी कम होती है। ठीक है। ऑपरेटिंग कंडीशन दिया है प्रेशराइजिंग, सो इट इज ओवर हियर। Then after we can discussing the pressure and recovery of feed on next lecture.